Is in the fall, not toward the, not in the fall. Next, Ayush. Ayush, not in the fall. Devopriya. Present, ma'am. Yesterday he was present. Shourudik. Shourudik, not present. Yesterday he was present. Abhishek Banerjee. Abhishek Banerjee. Shahrukh Jana. Yes, I'm present. Iftikhar. Yes, madam. Sumona. Present, ma'am. Next, Anindo. Sorry, not Anindo. It's Ronju. Ronju. Okay. Orpita. Present, ma'am. Orpita present. Rahul. Rahul is present. Rahul is not present today. But he was present yesterday. Shogun. Yes, ma'am. Sharnodeep. Yes, ma'am. Present, ma'am. Yasha. Present, ma'am. Progyan. What about Progyan? If he has changed the branch, or if you have got any news over him? What about Progyan? Ayush is not there. So I will ask any one of you to please know what about Progyan, because he is not present in maximum classes. See, you can see the attendance here. So consult him if he has any problem or health issues. So please ask him to contact me or attend classes. Radha Krishna. Yes, please, ma'am. Rohan. Orphan. Orphan was absent yesterday. Even today also, I am not in. It's not in the hall. Shubhrodeep. Yes, ma'am. Present. Shubhrodeep. Present. Sangita. Present, ma'am. Suleiman. Yes, ma'am. Yes, yes. Ayush Kumar Sharma. Present, ma'am. Orit Sri. Present, ma'am. Momita. Present, ma'am. Nilavo. Present, ma'am. Shurovi. Shurovi probably she left, isn't it? Ria. Yes, ma'am. Then Shandeep. Sandeep is Yes, also ma'am. present. Rahul Raja. Hmm, absent.
Shobhishek absent. Shomik Shomik Yes, ma'am. Yes, ma'am. Samrat Yes, ma'am. Prashanjit Yes, ma'am. Lokesh present. Then we have Rahul Sinha. Rahul Sinha not present. Even yesterday also he was absent. Anamika Yes, ma'am. present. Next Anshuman present. Gaurango Present, ma'am. present. Shobhik Shobhik also present. Borsha absent. Oh, she is also not. Ajarul Present, ma'am. Rahul Mirza not present. Satyam Present, ma'am. yes. It is your first class, Satyam. Yes, ma'am. Have you selected your group? Yes, ma'am. Okay, so you have got your topic for Yes, assignment. yes, ma'am. Let's work on it. Okay. Okay, ma'am. Banibroto, Yes, ma'am. Shondikon, Yes, ma'am. Mridul. Mridul is getting absent day by day. So I want to know the other names. That is, I guess Aberi is there. Yes, ma'am. Yes, Aberi. What is your surname, Aberi? Chakraborty. Okay. Next, another one. Orkita Mondol. Orkita. And there was another. There was three students, I guess. Another one is Borun. Borun is present today. No, but he is in the group, isn't it? ম্যাম আমার টাইটেলটা স্পেলিংটা একটু ভুল আছে, DU হবে, ডবল টি এ হবে, সন্দীপন দত্ত। হ্যাঁ, কে বলছো? আমি সন্দীপন বলছি ম্যাম, আমার টাইটেলটা যে মানে সারনেমটা একটু আছে, ভুল আছে, DU হবে, টি এ। আমি নামটাই শুনতে পাচ্ছি না, আরেকবার বলো। ম্যাম সন্দীপন দত্ত, DU হবে, টি এ না, DU হবে। সন্দীপন। বরুণ। বরুণের সারনেম কি ছিল? আজকে তো নেই এখানে। যাই হোক, বরুণ ছিল তো? বরুণ গ্রুপে আছে না? গ্রুপ সিলেক্ট করেছে বরুণ? ঠিক আছে, তাহলে আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স রেকর্ড হয়ে গেছে। আর কেউ নেই তো? ম্যাম, আমি আছি সৌরদীপ বেরা। তুই একটু দেরি করে জয়েন করেছিলাম ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে, এক সেকেন্ড দাঁড়াও, আমি তোমাকে দিচ্ছি। রেগুলার। হ্যাঁ।
I want to ask. Okay. Borun is not written in the group. What about him? Yesterday, that means maybe you are not getting or contact him. Ma'am, Borun, I many time called to Borun. He is group H joined. H, but Group here H. also H. H is already 5 members are there. Gaurango, Samrat, Momita, Borsha, Bikram. Maybe is Ma'am, this one? now tell, see, I am not getting you. Your voice is not clear. ma'am, group H, first member Rahul Sinha, he tell me he left from college due to any personal reason. Rahul, I don't know. Rahul okay. Sinha. So just get this Excel updated, okay? I already updated Excel and I sent to CR. CR already sent in the group probably. Just have a check over it. I am checking it, but maybe it's not correctly updated. Just have a check and report me. One second. So let's over to our class. I am stopping the. ম্যাম আমি বাকি আছি ম্যাম। Oh, বলো বলো তোমার নাম বলো আর যে বললি তার নামটা বলো একটুখানি রোল ম্যাম নাম্বারটা। আমি সৌরদীপ বেরা, রেগুলার ডিপার্টমেন্ট রেগুলার। সন্দীপ, রোল নাম্বারটা সন্দীপ। ম্যাম সৌরদীপ বেরা 102003210007। হ্যাঁ, সৌরদীপ সৌরদীপ ঠিক আছে। আচ্ছা আর কার হয়নি? রঞ্জু, হ্যাঁ রঞ্জু হয়েছে, রঞ্জু হয়েছে। ঠিক আছে দাঁড়াও, আমি তোমাদের শো করে দিচ্ছি অ্যাকসেপ্ট। দেখে নাও, এখানে চ্যাট বক্সে কেউ দিয়েছে, রোহন দিয়েছে আর অংশুমান দিয়েছে। ঠিক আছে, আমি একটু শো করে দিচ্ছি তোমাদের। আমি স্ক্রিনশটটা নিয়ে নিই। আয়ুষ তো নেই, স্ক্রিনশট কি নেওয়ার মতো কেউ আছো? আচ্ছা, ওকে, শো করে দিচ্ছি আমি, দাঁড়াও দেখে নাও, ইম্পর্টেন্ট। দেখে নাও। দেখতে পাচ্ছ সবাই? হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে। এই প্রজ্ঞায়নকে কিন্তু বলবে, হ্যাঁ রঞ্জু, স্বর্ণদীপ, রঞ্জু স্বর্ণদীপ প্রজ্ঞায়নের ব্যাপারটা একটু খোঁজ না, ওর কি অসুবিধা হচ্ছে। ও তো ভালো স্টুডেন্ট, কিন্তু ক্লাস করছে না কেন, রেগুলার স্টুডেন্ট। ম্যাম, ওর ব্যাপারটা আমরা জানি, কিন্তু মানে এখনো পর্যন্ত কনফার্ম নেই বলে আমরা কিছু জানাচ্ছি না ওকে ওকে। ম্যাম। শুভ, একটু সরি, মানে এখন ম্যাম জানাচ্ছি না আমরা, মানে একটু পরে কিছুদিন পর হয়তো জানিয়ে দেবো আমরা, কিন্তু ওকে ম্যাম এখন ওকে জানাচ্ছি না ব্যাপারটা। ওকে ওকে ওকে, ইটস ওকে ইটস ওকে, ঠিক আছে। কারণ ম্যাম আমরা যদি এখন বলে দিই, ও পরে ক্লেম করতে পারে কি কেন বললি, আমি আচ্ছা এখনো কনফার্ম করিনি তাই। ঠিক আছে। শুভজিৎ মল্লিক বলে আমাদের কেউ আছে ক্লাসে?
জয়েন করাই, হ্যাঁ ও তো জয়েন করছে। অর্পণ এই রোজ লেটে করে জয়েন করবে অর্পণটা। শুভজিৎ, শুভজিতের নাম কিন্তু আমাদের এখানে আছে রেফারেলে, নেই। শুভজিৎ তুমি আছো কলে? শুভজিৎ, হ্যাঁ ম্যাম। তোমার কি আজকে ফার্স্ট ক্লাস? শুভজিৎ, না, আগে একটা করেছিলাম। আগে একটা ক্লাস করেছিলে, কবে বলো তো? কবে বলো? তোমার এখানে কিন্তু কোনো নাম মানে নেই। যারাই আচ্ছা, হ্যাঁ আমি দিয়ে দিচ্ছি, ওকে দিয়ে দিচ্ছি, অংশমানে দিয়ে দিচ্ছি। শুভজিৎ, আমি তো সবারই নাম এখানে নোট করে নিই, তোমার নাম তো আমি দেখছি না। ঠিক আছে, আমি এখন নোট করছি, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, শুভজিৎ মালিক। ইভেন আমার ম্যাম তো এস নাম, এইচ ইউ জিআইটি হয়। হ্যাঁ SHU VAJIT। 1 সেকেন্ড, SHU ভি হয় ম্যাম, PH। ভি হবে, ভি। হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে, এবার হ্যাঁ। MALLIKRCK, একটা এল। একটা এল, এটা হ্যাঁ ম্যাম, ঠিক আছে। ঠিক আছে। কিন্তু এখানে আবার তোমার যেখানে ডিসপ্লে আছে সেখানে কিন্তু স্পেলিং শুভজিৎ SUBHJIT দেখাচ্ছে, ঠিক আছে। Okay. অর্পণ, অর্পণ ম্যাম। জয়েন করেছিস? হ্যাঁ ম্যাম। আজকেও লেট, আর কালকে কি হয়েছিল? ম্যাম কালকেও একটু দেরি হয়ে গেল, তাই না জয়েন করলাম না, আপনি আবার বলবেন। কেন তো এটা আমাকে বলতে, ভুলে যাচ্ছিস? ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেছিল। ঘুম থেকে 10:30টার সময় ঘুম থেকে উঠছিস? হুম, 10:30টার দিকে ক্লাস, ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে যাচ্ছে? আচ্ছা ঠিক আছে, চলো আমরা এবার একটু আমাদের ডিসকাশনটা কন্টিনিউ করি। দেখো আমি একটা প্রেজেন্টেশন, যে কালকে প্রেজেন্টেশনটা থেকে আমি কন্টিনিউ করব, বাট আই উইল শিফট টু অ্যানাদার ওয়ান, জাস্ট আ সেকেন্ড, because as we have already said, অরিত্র, ওহো, আজকে কিন্তু সবাই এরকম ভাবে জয়েন করছে, একবারে জয়েন করে গেলে খুব ভালো হতো। দেখো, ম্যাম আপনি কি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নিচ্ছেন? হ্যাঁ অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হয়ে গেছে। ম্যাম অ্যাকচুয়ালি আমার ডেন্টিস্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, আমি ফিরলাম বাড়ি, সো আমাকে কি মার্ক করতে পারবেন? হ্যাঁ ঠিক আছে, একটু দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও, আমি হ্যাঁ শিওর একটুখানি ম্যাম, শিওর ম্যাম। স্ক্রিন শেয়ারটা আগে স্টার্ট করি, এটা কিছু প্রবলেম হচ্ছে। তোমরা দেখো স্ক্রিন শেয়ারটা হয়েছে কিনা, হয়েছে? স্ক্রিন শেয়ার হ্যাঁ ম্যাম। হয়েছে। Good. আচ্ছা এইবার আমাকে বলো, অরিত্র জয়েন করেছে তাই তো? আর কেউ জয়েন করেছে? হ্যাঁ ম্যাম, আমি এখনই করলাম। আচ্ছা অরিত্র, আচ্ছা এক সেকেন্ড আমি দিয়ে দেবো, তুমি একটুখানি দাঁড়াও, আমি, হ্যাঁ তোমরা দেখো, আমাদের pollutants of water, each and every pollutant types we have to discuss in a uh, systematic way or strategic way. What we have to know, each the what are they actually, definitions, what are the source from where they are released or coming into the environment, the effects they cause to the environment and to the living world, including human beings. And finally, we have to find out the solutions, management, control techniques, what can be adapted to control that pollutants, or to manage the pollutants, or to treat the pollutants, eliminate the pollutants from the environment.
That will be our strategic criteria for discussing each of the three politics. Now, we have already discussed the oxygen demanding list in the previous class. So, coming to the pathogens. Pathogens are something which we know that disease causing microorganisms. Okay, so they are obvious. Their presence are obvious. We know that there are different waterborne diseases that spread through the consumption of such polluted water with this contamination by different microorganisms, bacteria, protozoa, based microorganisms. Like we can work with such a disease that is caused due to the use of contaminated water, uh, uh, like cholera, typhoid, dysentery, and even we are have it is being observed that the spread of these diseases through such contaminated water, maybe it's a parasitic worm or something that can penetrate into the human skin and cause and get itself and to enter into our bloodstream. They can also they can also cause intestinal effect, and in many cases such type of spread is being considered is being observed as a sign of epidemics in a particular area. So such things like we are also familiar with the water related diseases like malaria, dengue. Since these are being spread by different insects being the carrier, but we know that these type of disease is spread by some storing water that is being stored unclean water for a long time. The larvae are we insist the larvae to grow in them. So such type of conditions leads to the spread of such type of deadly diseases and pathogens. The microorganisms are mainly breed in this untreated water, and consumption may lead to the exposure. So clear. So next one is the nutrient. See, this is very important in this context that we know that the aquatic ecosystem has its own flora fauna. There is a structure. We know that we have learned this things. We have discussed these things in the previous classes. So a nutrient is essential for the growth, for the survival of the ecosystem. Now, it is being considered as a pollutant. It's a serious that it is being considered as one of the pollutants of water. So anybody of you can have any idea which can focus on this issue? Why they are being considered as pollutant? Any one of you? Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. So why they are considered as pollutant? Just try to participate in the discussion. Maybe you are not correct, or maybe you have got the partial information. Yet it will make our class more healthier. So try to participate in the discussion. It will also allows me to discuss or to talk more and more with you. Yes? No idea? Actually, what are the nutrients? It is the first thing we have to know, which are considered as nutrients. There are macronutrients and micronutrients. In case of macronutrients, mainly the producer of the plants we know.
They absorb the nutrients from the environment, from the nature, and we will factor the nutrients and the availability or the need, that is macro and micro. For in case of macronutrients, we have nitrogen, potassium, phosphorus, carbon. And micronutrients, they are essential, but they are required in very trace amount, very small amount. Minerals, nutrients like those who are require very micronutrients, minerals like just like iron, cobalt, manganese, copper. So these are considered as the micronutrients. Now, what makes these nutrient a polynutrient? It is required definitely, but think about the waste that is released into the water body and that are biodegradable in nature. What will happen? They will degrade naturally, and on degradation, the microorganisms will convert the waste into usable forms that can be absorbed again. That means they are converting the waste into nutrients. And as much as the waste is present, as much as the nutrient content will increase. That means the water body will become more and more productive in nature. They will enhance the growth of aquatic weeds, blooms, that is considered as algal bloom, more and more productive in nature. And these will increase the aquatic weeds and especially the algae. And what will happen thereafter? Their growth, their excessive population will prevent the entry of sunlight into the water body. And what will happen? As there is a prevention in the sunlight, it will ultimately result in the death of the aquatic plants, algae, and again there will we have more and more of organic waste. When the bacteria present in the waste, they will decompose the dead plants and animals. Again, ultimately, there came when there is deficiency in oxygen level, demand of oxygen, dissolved oxygen in the water decreases. So all these will lead to the change of the water color, odor, taste, turbidity, and its acceptability for domestic purpose is reduced. This depletion of dissolved oxygen leads to death of other aquatic animals also, like fishes and plants and animals. This process of enrichment of water body with this nutrient is called as eutrophication, which is one of the major pollution of water. Yes, it is being discussed that natural and artificial eutrophication is there. Naturally, when eutrophication takes place, it is a life cycle of a water body. Water body when forms, it has less nutrient called as oligotrophic. It passes through mesotrophic and then ultimately reach to eutrophic phase where there is the water body is enriched with nutrients. But with the addition of man-made waste, especially biodegradable, organic, this process of conversion into a eutrophic lab is accelerated and may lead to a pollution, and which is common. We can easily observe such type of scenario. Maybe in our local body we can observe that a pond was there, but now it is being converted into a water body with elevated growth of algal bloom, which is the common name that we use generally is the কচুরি পানা. ম্যাক্সিমাম দেখতে পারি এরকম ওয়াটার বডি যেগুলোতে এরকম টাইপের অ্যালগাল ব্লুম, অ্যালগাল গ্রোথ রয়েছে, গ্রিন মনে হচ্ছে জলটা থেকে পেনিট্রেট করতে পারছে না সানলাইট। এরকম টাইপের কন্ডিশনকেই আমরা কিন্তু ইউট্রোফিকেশন বলবো, যার জন্য রেসপন্সিবল কি হবে এই নিউট্রিয়েন্ট
and nutrient is directly linked to the waste that is being added to the water. Next, coming to chemical soap detergents, these are purely synthetic man-made products that are being released daily basis through households and obviously from industries, etc. So they are the chemicals, they are the synthetic materials that doesn't degrade, they leads to pollution, and the consumption of such toxic chemicals may cause many disturbances in human beings, in animals, and may lead to certain toxic diseases also that will be discussed in the part of heavy metals. How in the part of pesticides also, how these toxic chemicals are related to toxicity in animals and human beings. Now coming to the salt. Salts means dissolved cations and anions. So the presence of the salt will increase the conductance, and that will further leads to the increase of the TDS value, that is a total dissolved solid. In case of water, it is being described that 150 mg of TDS for fresh water and 500 mg per liter of TDS for saline water. The exceed of this permissible limit will make the water turbid, and the salinity will increase. Okay, so a drinking water recommendation for TDS is generally 50 mg per liter. Sulfate and chloride salts, especially of calcium, magnesium, if they are present in excess amount, then it will result in it will be very much expensive to wash the clothes in such waters, then becoming the water hard also. So these are some of the effects that is caused by the salt. And we will learn the removal technique of all these wastes or all these pollutants in the wastewater treatment segment that will be coming in our next classes. Now, thermal pollution. Thermal pollution is something. When we are talking about thermal power plant, then we are familiar that other than coal, it also requires or it also consumes water as a coolant, and that water is generally consumed from the nearby pond or lake. And since it is used as a coolant, the hot waste water is again returned to the original body, water body, on an average temperature. So it will make the temperature rise by, suppose, by 10 degree. So first 10 degree temperature rise will have adverse effect. Okay, that will increase the metabolic rate in the aquatic fishes and can be used as a fish culture pond also. But further rise of 10 degree will not be allowed for that activity. Even in nuclear power plants, if it is used as a coolant, there are possibilities that the coolant may contain radioactive elements, and that if then again return back to the same water body, and with that results in the prolonged time such activity is being occurred, it will reach the radioactive content to such a dangerous level also. So in this case, the coolant, even the coolant which is being used, the water that is extracted is not advised to return to the same water body. Rather, it is advised in a zero discharge principle. That means it should be circulated within the plant, should be treated and circulated, use and use, reuse and recycle. A treatment required
basic treatments, and then reuse and recycle with a zero discharge principle. Okay, so these activities are nowadays being practiced, and there are radioactive waste also. We will have a separate presentation, separate discussion for radioactive waste. What are the categories? How they are being exposed into the environment? How they can be controlled? Okay, so such things will be discussed separately. So I am not involving some knowledge with that. And there are other things like plastics. We all are familiar with the use of the plastic and the source and the pollutants that is caused by them. So how they can be removed? The most and the important part of plastic control is eliminating its use. That is important. Eliminating its use. So it is one of the best way. And there is oil spill, volatile organic compounds, pesticides, and heavy metals. These three things I will discuss to you in a separate presentation. Let's move with that presentation. We will start with the heavy metals. How the heavy metals are causing pollutants, how far they are affecting the living world and the aquatic ecosystem as well. So let's have the discussion. So I am stopping this presentation. Do you have any queries? Anything you want to share with me or with your classmate? Anyone? Is the slide visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let's move. First of all, we have to know what are heavy metals. So these are the metallic elements, and that has high specific gravity, and it has high relative atomic mass also. In the footnote, it is given that the specific gravity less than 5 gram per centimeter cube. Typically, just like cadmium, mercury, they are. If we consider the electronic configurations, we will find that their specific gravity, even their atomic masses, fits in this category, and they are considered to be as heavy metals. But not like that. These four are only these are the four only heavy metals. Actually, your syllabus contain exposure is limits up to this, but there are other heavy metals also, even toxic, just like selenium, chromium is there. So if you want to discuss with them with such heavy metals, we must have the discussion also if you want that. So first focus on these four. Now what we will discuss first, the sources common. These are the first 10 to 12 slides are very much common to all the heavy metals. Mainly we know the sources are mining, obviously. Uh, Agriculture and forestry is there because pesticides uses such type of heavy metal complexes for controlling pest weeds. Smelting, that is relevant to metallic processing industry, metallurgical industries, corrosions, and waste disposals of different industries based on these metals processing and fossil fuel combustion. So each of these processes are adding these toxic heavy metals into the environment. See, it is a figure which shows us the source and sink.
If you observe it carefully, then we will find it very much clear that whatever be the sources, the sink is always the ocean bed, sea bed, river bed, because the effluent out, the effluent that is released from the industries are uh, pouring this toxic uh, waste into our water or into a river. Mining doing the same. Agriculture maybe are not directly releasing, but the runoff consists a lot of toxic substances that are again being released or being exposed into the water bodies. And what the sink actually do? The sink is not uh, a, a thing which doesn't contain any living matters. It is enriched with living organisms, flora and fauna. There is a healthy ecosystem surviving therein. And these type of toxic substances, when released into the water body, they not only stays as it is, they react with the surrounding environment. They may be uptake by the organisms. They may be it may be found that they are undergoing chemical conversions of a non-toxic to toxic form, settling at the seabed. So such type of activities settling at the seabed may also result in their percolation into the groundwater as well. So it's a serious thing. It's a very serious thing. Maybe, maybe such type of activities that is releasing the pollutants have is being controlled nowadays. There are different principal laws not to discharge the toxic metals in the toxic form. Their permissible limit are set. Even it is being advised to zero discharge principle, end of pipe treatment, or even all the industries, if we found following all the rules properly, there also we have chances that their contamination, the metal or heavy metal contamination toxicity. How? We will also have the discussion here. How naturally there are ways for conversion of a non-toxic form into a toxic form. That will also be discussed. Now, what makes them toxic? Distinguishing properties of metals. Mainly, we know that they are permanent, that is, conservative qualities. They are immutable pollutants. That means they may result in uh, harmful effects, diseases, defects, and they are globally distributed. Obviously, they can spread, they can be transmitted from the point of release to different parts, and chemical time bombs as well. Now, faith, how they are being coming into the environment, how they're flowing, how they're growing up, how they're being absorbed, all these things. See, mainly anthropogenic and industrial activities. It has been released. They may leach into the water body, they may get volatile and may be present in the atmosphere. They have environmental ecological effects. They may be exposed. If human beings are exposed to such type of heavy metals, there are chances that they may that the human beings can be exposed via food intake, water consumption, through inhalations, and thereby they cause human health effects, biochemical effects, interfering with the metabolic activities, interfering with the daily biochemical reactions also, may results in inhibitions of
protein action, coenzyme activities. Actual metabolic process may be inhibited, may result in serious inhibition, maybe transportation of oxygen is being seized and results in death also. So such activities are very much being observed in case of this heavy metal poisoning. It's an aquatic environment, how they can get solubilized in the water, can be absorbed by the aquatic metabolism, can enter into the food chain, acidic water, the acidity, the temperature, all these things are very much related to the absorption of these toxic chemicals by the organisms, by the aquatic organisms. This one is a very good one, that is being where we can find the source, the sink, and the living organisms, how they are being trapped in between the source and sink pathway, how they are being exposed to such activities. The things are getting man-made, they are anthropogenic, and they're affecting the man-made world, the organism world, how it's being in all air, water, and soil, organic soil organisms also. Toxicological effects. I will discuss each of these heavy metals separately. As a combinations, they have acute and chronic toxicity. They have bioaccumulation, biomagnification, which is very serious indeed. They have carcinogenic effects, synergistic effects also. So all these combinations make them a serious toxic acts. See, it is important to note what are the biological activities. I have already said to you that they may result in inhibition of enzyme activities, inhibits the synthesis of protein, may able to cross the cell membranes and can cause the disruption of cellular processes, and also they have some specific organs to target, to damage. It's very serious. How arsenic, cadmium, lead, mercury are causing different types of diseases. It's been discussed. I will skip the slide right now because we will have a clear discussion of all these activities. See, so this slide is very important. Uh, uh, this slide is important because, as I have said, that the heavy metals have some target organs for uh, affecting mostly, and the heavy metal toxicity are very much related to the target organ they are affecting. So if we consider arsenic, its target organ is mainly liver, causing hepatotoxicity. Mercury, lead, brain neurotoxicity, and also kidney. They are also considered as nephrotoxic. Cadmium, kidney, lungs, nephrotoxic, and pulmonotoxic. So this slide contains many informations regarding your written exam. It contains huge sorts of multiple choice questions, short questions based on the heavy metals, target organ, and the toxicity caused by them. So just have to discuss or learn more about these things, that how what are the target organ, what are the toxic, give names of some elements that are hepatotoxic in nature or hepatotoxin. Even there are hematotoxicological effects also. They're affecting the blood. They're called as hematotoxicity, and the elements that are causing this hematological damage are carbon monoxide, nitrite, NO2 minus.
because if we have more amount of nitrogen, mainly in the form of NO2 minus in a particular water body, it will lead to a disease which is called blue baby syndrome. If it is consumed mainly by human purpose, so it will affect the infants uh, with this disease, blue baby syndrome. What will happen in this blue baby syndromes? The NO2 minus will has a susceptibility to bind with the hemoglobin. They will bind with the hemoglobin and just inhibiting the oxygen carrying capacity. It is being reduced. Oxygen carrying capacity or oxygen transmission throughout the body is reduced. Just like carbon monoxide poisoning, the same thing. Both of these two species are considered as hematotoxin, and the uh, toxicity caused by them is called as hematotoxicity. Just like in case of heavy metals, we have hepatotoxicity, neurotoxicity, pulmonotoxicity. That's it. Yes, is it okay with you? Yes, ma'am. Yes. So let's move to the next one. These are the pathways how the toxicity is being, uh, especially the humans, how being they are exposed. Exposure pathways. See, we will have the pathways of hepatotoxicity, the nephrotoxicity, neurotoxicity, carcinogenic, cell damage, and yes, this one, how they are human beings are exposed to such toxic chemicals, maybe food, oral route, drinking water, seafood exposures like mercury. Mercury is very much mercury. One of the most important exposure of mercury is through seafoods. Industrial activities, air pollution, inhalations. So soil for heavy metals, plants through food chain, through food. So it is the total strategic summation of the exposure, and this one is the root, how they are causing the toxicity, different toxicological damages. Two are very important projects. Now coming to biochemical effects, that is the most important point of discussion of this presentation. Biochemical effects, biochemical reaction. It is very obvious that we have seen that here in this chart, it is very clear, see, that the industry's activities are releasing toxic elements as industrial waste. They are being dumped into the soil or in the water body. And from the water body, see, they are being absorbed by the plants or the seafoods. They are in the seafoods. So how they are getting into the seafoods? Through food chains, through a plant absorbing the nutrients. From there, they are also absorbing these toxic metals. And from as the food passes from one trophic level to another, there these toxic substances are also being passed on. So they are way as they are getting to the food chain. That means they are reacting with the biochemical process, just like protein or enzymes. P or E. This is proteins or enzymes. So these protein and enzymes have SH bond, that is a thio group. These thio group are considered to be very much reactive with the heavy metals, and they react in this way. If their oxidation state is +2, so they may react in this way, thio group. And if it is different, just like mercury, cadmium, lead, all the three are reacting in this manner with the proteins, with the enzyme molecules. But in case of arsenic, since its oxidation states and resemblance is different, so their mode of reaction is different, but still they are reacting with this enzyme and protein thiogens. So what are the enzymes they are acting on? Methyl mercury, it's acting on the 1 glutamine D fructose 6 phosphate.
amidotransferase in yeast. That means this type of amino acids transformations or coenzymes or enzymes are being affected. So in this way, we will have different types of herbicides, fungicides, insecticides attacking the SH groups in the enzyme, preventing or inhibiting their catalytic activities. Even there, we can also find the displacement, the metal displacement reactions, zinc being replaced by cadmium, leading to cadmium toxicity also. That means the enzyme which is being actually formulated to combine with zinc for metabolic function, in case it replaces zinc from that enzyme and binding with the cadmium. So cadmium has such efficiency or have this property to bind with that, inhibiting the activity thereby. So how these reactions will proceed? What are the actual reaction that is being occurred? So we will move on to that, leading to the first one, that is mercury. I will stop here and will ask you about any queries or anything you want to discuss, or what about your reflections. Just put on that reflections. How you are getting all these things to know. Yes. বলো। হুম? টোটাল 46টা স্লাইড আছে, আমরা এখন 17 নাম্বার স্লাইডে আছি। তোমাদের process of presentation or the way that we are discussing এই ব্যাপারে যদি কিছু বলার থাকে বলো। বলো নীলাভ, হ্যাঁ ম্যাম। কিছুই বলার নেই তোদের? তোরা শুনছিস তো? আর ম্যাম একটা জিনিস কোশ্চেন জিজ্ঞেস করার ছিল শুধু, আমরা যে প্রেজেন্টেশনটা বানাচ্ছি সেটার নাম্বার অফ স্লাইডস একটু বেশি হলে, মানে মানে সাইজটা 2 MB-র মধ্যে হলো, কিন্তু নাম্বার অফ স্লাইডস একটু বেড়ে গেলে অসুবিধা নেই? কত হচ্ছে? এখনো অন অ্যান অ্যাভারেজ 35 মতো হয়ে যেতে পারে। না, ওটা অসুবিধা নেই, কিন্তু কন্টেন্ট কিন্তু চেষ্টা করো যে মানে এমন দেওয়ার যাতে যেগুলো ফ্রুটফুল হয়, তোমার রুব্রিকের সাথে ম্যাচ করে। ঠিক আছে? সেগুলো তো দিচ্ছি, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে একটা স্লাইডস এর মধ্যে পড়তে গেলে আবার মানে জগা খিচুড়ি হয়ে যাচ্ছে আর কি ব্যাপারটা। আচ্ছা, আমি একটা কথা বলি, আমি যে প্রেজেন্টেশন গুলো করেছি এগুলো কিন্তু মানে অনেক কিছু আমি বলছি ইনফরমেশন, তোরা অত বেশি ওই ফরম্যাটিং এর ব্যাপারটাতে অত বেশি ইয়ে করিস। ইনফরমেশন গুলো সাজা পরিষ্কার করে, আর মনে রাখবি এটা হার্ড কপি জমা দিতে হবে। ঠিক আছে? তাই জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড স্লাইডটা হোয়াইট হলেই ভালো হয়। কি ঠিক বলছি তো? হ্যাঁ ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, হুম। কি স্বর্ণদেব? ইয়েস ম্যাম, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, মানে বোঝে ব্যাকগ্রাউন্ড স্লাইডটা হয়তো প্রিন্ট আউট যখন করতে হবে, তখন কিন্তু যদি ব্যাকগ্রাউন্ড স্লাইড আমরা যদি ব্ল্যাক করি, বা কেউ যদি কোনো ছবি দাও পেছনে প্রত্যেকটা, সেখানে কিন্তু তোমার ভালো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটই করো। হ্যাঁ, তুমি অ্যানিমেশন এফেক্টস ভিডিও এগুলো দিতে পারো, ইউ আর ফ্রি টু হ্যাভ দ্যাট, বাট ট্রাই টু মেক ইট white background. That will help you to get a better printout as in the hard copy. এটা আমার সাজেশন হবে।
আগের বার কিন্তু এরকম হয়েছিল যে প্রেজেন্টেশন করেছিল ডার্ক ব্ল্যাক বা ব্লুতে, যখন প্রিন্ট আউট করতে যাচ্ছে তখন মনে হচ্ছে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করলে ভালো হয়। সেখানে আরেকটা ব্যাপার আছে যে তুমি যদি ধরো ব্যাকগ্রাউন্ড এরকম করলে, তুমি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট প্রিন্ট তুমি ধরো দিতে গেলে, কালার প্রিন্ট তো সম্ভব নয়, মানে বুঝতে পারছো কালার প্রিন্টের কস্টিং অনেক বেশি পড়ে যাবে, সবাই অ্যাফোর্ড করতে নাও পারতে পারে। তাই জন্য এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখবে। হ্যাঁ, কি ঠিক বলছি তো? হ্যাঁ ম্যাম, ঠিক আছে। আর আর আমি কিন্তু ওই জায়গাগুলো বলে রাখছি, আমি কিন্তু এগুলো দেখবো অ্যাটলিস্ট প্রেজেন্টেশনের মধ্যে নিজস্ব, মানে নিজের গ্রুপ অ্যাজ এ গ্রুপ বলছি, অ্যাজ এ টিম, তোমাদের নিজস্ব ক্রিয়েটিভ ফ্লোচার্ট বা পিকটোরিয়াল ডায়াগ্রাম এগুলো যদি কিছু থাকে, মানে এগুলো যদি থাকবে, তাহলে এখানে কিন্তু এক্সাম্পলারি পয়েন্টস কিন্তু ক্যারি করতে পারবে, সেটা কিন্তু তোমরা মাথায় রাখবে। ঠিক আছে, চলো তাহলে আমরা মার্কারিটা ডিসকাশন আজকে করে নিই। মার্কারিটা অ্যাকচুয়ালি দ্য মোস্ট ডিসকাসিং অ্যাকচুয়ালি। তোমরা মিনামাটা ডিজিজের নাম শুনেছো? মিনামাটা ডিজিজ? হ্যাঁ ম্যাম। কোনো আইডিয়া আছে মিনামাটা ডিজিজ কি? ওটা মাছের থেকে হয় না? হ্যাঁ, আবেরি তুমি বলছিলে, বলো আবেরি মিনামাটা ডিজিজ। এটা কোথায় হয়েছিল ফার্স্ট ব্রেকআউট? মিনামাটা ডিজিজটা কোথায় ব্রেকআউট হয়েছিল? It's Japan. জাপান। জাপান। হ্যাঁ, মিনামাটা বে। হ্যাঁ, ওই তোমার ওই 1950 থেকে 70, আমার এক্স্যাক্টলি টাইমিংটা মনে নেই, ওই ওরকমই হবে, 50 থেকে 60 এরকম। কি অ্যাকচুয়ালি হয়েছিল তোমাদের কিছু জানা আছে মিনামাটা ইনসিডেন্টে কি হয়েছিল? এরকম নীলাভ বললো যে মাছের থেকে তাই দেখা গিয়েছিল, তাই তো? মানে অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছিল? অ্যাকচুয়ালি ম্যাম, ওই জলে প্রচুর পরিমাণে পারদের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ফলে তো মাছের শরীরে ওই মার্কারিগুলো ঢুকে গেছিল। এবার ওই সেই মাছগুলো আর কি যারা খেয়েছিলেন তাদের ওই ডিজিজটা কনজিউম করছিল অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, ঠিক হ্যাঁ। একদম। মানে প্রথমে হিউম্যান বিংস এর একটা হট করে একটা ইনসিডেন্ট ঘটে যেখানে একবারে অনেকজন মারা যায়। তো তারপরে টেস্ট শুরু হয়, টেস্টে দেখা যায় যে মার্কারি কন্টেন্ট অনেক বেশি। এবার ব্যাক ক্যালকুলেশন, চার্টিং স্টার্ট হয়, তো দেখা যায় যে সি ফুড যেগুলো কনজিউম হচ্ছিল, মানে ফিশেস মেনলি, তার মধ্যে কিন্তু দেখা যায় যে মার্কারি কন্টেন্ট অনেক বেশি, অ্যান্ড that may be the most obvious source of that marker. তাহলে এইবার হচ্ছে চক আউট করতে হবে যে এই মার্কারিটা এনভায়রনমেন্টে এলো। জেনারেলি যদি মিনারেল হিসেবে ডিপোজিটস থাকে, সেটাও কিন্তু থাকবে কি ফর্মে? মার্কারি, নন টক্সিক ফর্ম। কিন্তু যখন টেস্ট করা হলো, when it was tested, the mercury was found in the most toxic form, which is considered as the methyl mercury cation. দাঁড়াও, আমি কয়েকটা স্লাইড স্কিপ করে আমি দেখাতে চাইছি যে আছে। ঠিক আছে, আমি এইখানটাতে দেখো, এগুলো হচ্ছে ফর্মস অফ মার্কারি। হ্যাঁ, মার্কারি এলিমেন্টাল, মার্কিউরিক সালফাইড, ইনঅর্গানিক সল্ট, অর্গানোমার্কিউরিকস, এরা হচ্ছে মার্কারির ফর্ম। এই মার্কারির ফর্মসে তার মধ্যে মোস্ট টক্সিক হচ্ছে আমাদের এই অর্গানোমার্কিউরাস। ঠিক আছে, এই অর্গানোমার্কিউরাস ইজ দি মোস্ট টক্সিক। এই এলিমেন্টাল মার্কারি তোমার নন টক্সিক, ইনার্ট মেনলি কনসিডার, বাট যদি এক্সেস ভেপার
mercury vapor consume করা হয়, that may cause some effect. Inorganic mercury, toxic but not cross the biological membrane, not soluble in water. Okay, but organomaterials are most toxic form. They can cross biological membrane, they are soluble in water, they can react with the biomolecules as well. Okay, so this is the most toxic. তাহলে এই মিনামাটা ইনসিডেন্টটা খুব মিনামাটা বে সাথে রিলেটেড। মিনামাটা বেতে কি আছে, একটা কেমিক্যাল কোম্পানি রয়েছে, মিনামাটা কেমিক্যাল কোম্পানি that uses mercury as an ingredient। তাহলে মার্কারিকে as ingredient হিসাবে বা একটা র মেটেরিয়াল হিসাবে ইউজ করছে। সেই তোমার মার্কারি যখন এফ্লুয়েন্ট মানে যেটা ডিসচার্জ করছে যে কোম্পানি, কেমিক্যাল কোম্পানি, সে ডেফিনেটলি তার মধ্যে মার্কারি থাকবে, বাট দে আর মেনটেনিং দেয়ার laws, regulations and protocol very well. They are releasing the mercury into the Minamata Bay in the non-toxic form, in the elemental mercury form, which is non-toxic and inert in nature. তাহলে এই যে নন টক্সিক ফর্মে রিলিজ করা হলো এনভায়রনমেন্টে, আর the affecting organisms, the fishes, the human beings, পাওয়া গেল মার্কারি হচ্ছে অর্গানোমার্কুলার, মেনলি মিথাইল মার্কারি ফর্মে পাওয়া গেল। তাহলে এই যে মিসিং লিঙ্কটা, এই মিসিং লিঙ্কটা কোথায়? ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড অবভিয়াসলি ন্যাচারাল কনভার্সন হয়েছে এনভায়রনমেন্ট। কনভার্সনটা কেমন হয়েছে? লেটস হ্যাভ লুক ওভার দ্যাট। দিস ইজ আ কনভার্সন। ওপরের রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে মিথাইল মার্কারি বা মার্কারি বায়োমলিকুলস এর সাথে রিঅ্যাক্ট করে, অ্যামাইনো অ্যাসিডস, সাইটোসিন, মিথিওনিন। আর নিচের রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে কনভার্সন। এই কোবাল্ট কি হয়, মিথাইল মার্কারি বা অ্যাজ এ সল্ট যখন রিলিজ হয় ইনটু দ্য এনভায়রনমেন্ট, দে আন্ডার সার্টেন কন্ডিশন they react with the methyl cobalamin, which is a vitamin B12 complex present in a anaerobic bacteria. ঠিক আছে, রিঅ্যাকশন হয়ে যায়। রিঅ্যাকশন হয়ে কি তৈরি হয়? মিথাইল মার্কারি তৈরি হয়। আর কি তো ডাইমিথাইল মার্কারি। অ্যাসিডিক মিডিয়াম এই ডাইমিথাইল মার্কারিকে ফার্দার মিথাইল মার্কারিকে কনভার্ট করে দেয়, এন্ড দিস মিথাইল মার্কারি ইজ সলিউবল ইন ওয়াটার, ইজিলি ওয়াটারে সলিউবল হয়ে যাচ্ছে। ওয়াটারে সলিউবল হয়ে গেলে plants, aquatic other life form, they are consuming the water, so they are getting incorporated into the food chain, but they are not removed from the living system. They goes on magnifying itself. This is the process of bioaccumulation and biomagnification. কিরকম ধরো, এটা হচ্ছে ফুড চেইন ফ্লো। দেখো, মার্কারি অ্যানারেবিক ব্যাকটেরিয়া কনভার্ট হলো টক্সিক ফর্মে এলো, সেখান থেকে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন থেকে স্মল ফিশ, লার্জ ফিশ থেকে ম্যান, ইনসেক্টস, বার্ডস থেকে স্মল ফিশ, লার্জ ফিশ। এই যে পুরো কনভার্সনটা হচ্ছে, এই এখানে দেখা যাচ্ছে হায়ার টারশিয়ারি কনজিউমার রয়েছে কি, বার্ডস আর ম্যান। তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে নর্মাল লেভেলসে যদি মার্কারি যেত, তাহলে বার্ডস বা হিউম্যান বিংসে 8 ppm থাকতো। এখন হাই কনসেন্ট্রেশনে রয়েছে মিথাইল মার্কারি, তাহলে এখানে যখন যাচ্ছে কন্টামিনেটেড লেভেল 20 ppm, and this concentration is not a concentration to be neglected. It is affecting, it is helps in causing adverse metabolic damages, biochemical effects in the living system. Maybe in the fish it is not affecting 1 ppm, or in the not affecting in the other lower organisms in the food chain, but with the higher trophic level, due to the process of bioaccumulation and biomagnification, it is affected. And that is the obvious reason of this Minamata disease. বলো, বোঝা গেছে? প্রচুর কোয়েশ্চেন কিন্তু এখান থেকে হবে, আমি বলে দিলাম। আমাদের রিটেন এক্সামে আমরা যা পড়ছি এর উপরে বেস করে বায়োকেমিক্যাল এফেক্ট
আর এই ওয়াটার পলিউশনের যে পার্টস গুলো বলেছি, ইকোলজিক্যাল তো আছেই, ওখানে তো সেপারেটলি বলেইছি। প্রচুর কোয়েশ্চেন্স হবে এখান থেকে, শর্ট নোট হতে পারে, মাল্টিপল চয়েস হতে পারে, সাবজেক্টিভ, কনসেপচুয়াল। Okay, so it's very important content, and definitely they are scoring because it's very easy to remember such things, and very easy to score on these things. You need not have to write a large essay on that. কি বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম। তা আজকে মার্কারি অবধি থাকবে। হ্যাঁ, আমরা বাকি তিনটে মেটার নেক্সট উইকে কন্টিনিউ করে এই পার্টটা ফিনিশ আপ করবো। ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। আমি প্রেজেন্টেশন স্টপ করছি। কারো যদি কিছু কোয়ারিজ থাকে, জিজ্ঞেস করার থাকে, সো দ্যাট মে বি ওপেন নাও। Yes? No queries. No queries. Okay. আর অ্যাসাইনমেন্ট রিলেটেড কাজ হচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম। ইন দ্য মিন টাইম ডিসকাশন থেকে কিছু ডিসকাশন করে নেবে, কিছু যদি দেখানোর থাকে দেখিয়েও নিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে? নেক্সট উইকে তাহলে আমরা ওয়েডনেসডেতে আবার we'll have the call. Okay? Okay ম্যাম। Thank you. So you may leave now.